կար, որ ՆԱՏՕ-ի արժեքների ընդհանրության հիման վրա ստեղծված դաշինք է։ Հիմա հարց միակ, ասենք, որքանով է Թուրքիայի և Գերմանիայի արժեքներն իրար համապատասխանում ներկայումս և հետագա տենդենսներն ինչպես կգնահատել և ինչ քայլեր կարելի հետ ուղղությամբ առաջին։ Ես խանգարվում եմ, երևի։ Շնորհակալություն։ Երկրորդը 2014 թվականին գեներալ Բրիգլավն ասաց հետևյալ բանը, որ ՆԱՏՕ-ն չունի ռազմավարություն, ինչպես վարվել այն երկրների հետ, որոնք չեն մտնում Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց չեն մտնում նաև ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ։ Հիմա հարց այդ ռազմավարությունը հիմա կա թե ոչ։ Եվ երրորդ շատ կարճ հարցը, Ռուսաստանն անում է փաստորեն նույն քայլերը, ինչ անում էր, ասենք թե մոտավորապես 46 թվականին, ինչի մասին Ջորջ Քեննանը գրեց իր երկար հեռագրում։ Բայց Ջորջ Քեննանը առաջարկում էր, որ դրա դիմաց արևմուտքը ուղղակի որդեգրի զսպման քաղաքականություն Ռուսաստանի դեմ։ Ինչն է խանգարում, որ այդ նույն բանն արվի հիմա, որովհետև դա կսխաբեցնի Ռուսաստանին։ Եվ այս մեկմասացությունը որքանով է նպաստում որ մեր բոլորի շահերի։ Շնորհակալություն։ Merci beaucoup. Արաբոտ օրաթերթ Նելի Գրիգորյան, ես երկու հարցում եմ։ Թուրքիայի մասին շատ խոսվեց, կարծում եմ դեռ էլի կխոսվի, բայց ես դες պիտի խնդրեմ մի փոքր մանրամասնել, որ մեծ է արդյոք Թուրքիայի դերը ՆԱՏՕ-ում։ Եվ որն է պատճառը, եթե մեծ է կամ կարծում եմ մեծ է, որն է պատճառը։ Եվ երկրորդը Հայաստանը մշտապես օրինակ է բերվում որպես երկիր, որը լինելով անվտանգության մի համակարգում շատ բարեհաջող համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ, սակայն մշտապես խոսվում է նաև այն մասին, որ դեռ այդ համագործակցությունը զարգացնելու տեղեր կան։ Եթե կարելի է կխնդրեմ մի քանի կետերով նշեք, որոնք են այդ հնարավորությունները, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը թերանում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրով, Հայաստան-Իրան պանորամային։ ՆԱՏՕ-ի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ նշանակությունը շատ հետաքրքիր նկարագրեցի Գորյանը, շնորհակալություն։ Ինչ շատ է հետաքրքրում, արդյոք կան խնդիրներ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների միջև, քանի որ վերջերս խոսվում է Գերմանիայի զորքերի թուրքական ինժեներικής դուրս բերելու մասին։ Եվ արդյոք նման հակասությունները երկու անդամ երկրների մեջ ինչ-որ ձև անդրադառնում է ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր քաղաքականությանը։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերվում է արդեն ՀԱՊԿ-ին։ ՀԱՊԿ-ը բանակցում է ՄԱԿ-ի հետ խաղապահ առաքելություն իրականացնելու մանդատ ստանալու շուրջ և երրորդ երկրներում։ Եվ արդյոք հնարավոր է համարում երկու ռազմական դաշինքների համագործակցությունը այդ բաղադրիչում և ինչպիսի եղանակարներ կարող են լինել։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Եվ վերջին հարց Էմա։ Միրովին թարգմանություն ինքը խնդրում է այդ վերջին հարցը։ Եթե գնաց մի հատնա։ Վերջին հարցը։ Այո, միան։ ՀԱՊԿ-ի մասով էր և վերջին հարցը։ CSTO. ODKB. The translator needs translation. ՀԱՊԿ-ն այժմ բանակցում է ՄԱԿ-ի հետ խաղապահ առաքելություն իրականացնելու մանդատ ստանալու շուրջ։ Ինչպես եք տեսնում երկու ռազմական դաշինքների համագործակցությունը այդ բաղադրիչում և ինչպիսի եղանակարներ կարող են լինել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, Էմմագաբրիելյան առավոտորաթեր, քանի որ բոլորը խախտեցին, մեկ հարց տալու պայման է, ես այդ երկու հարց տամ։ Առաջին հարցը վերաբերում է Իրանին վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչությունից հետո ՆԱՏՕ-ն ինչ քաղաքականություն է պատրաստվում եւ արդյոք պատրաստվում է փոփոխել քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները բարեկամական են։ Եվ երկրորդ հարցը Մի քիչ դանդաղ է։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է Կատարի շուրջ տեղի ունեցած վերջերս իրադարձություններին, հայտնի է, որ Միացյալ Նահանգները 10,000 հոգանոց զորախումբ ունել այնտեղ, պարզապես հետաքրքիր է ՆԱՏՕ-ն ինչ քաղաքականության փոփոխությունների ենթադրում է Կատարում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։ Thank you very much, and again, my apologies, but we're 40 minutes over schedule, and I'm the next speaker. So for that reason, we're going to cut the questions here. Oh boy. Yeah, you earned your salary. Okay, so there's very interesting questions. On this issue of Russia-NATO, it's difficult to say, and so far the Allies have not agreed to reconstruct a policy like we had during the Cold War. And remember, NATO can't do this, but the NATO allies could as individuals, and NATO wouldn't be the format for them to do this. This would have to be a completely different format. Many of the allies and European Union countries agreed on economic embargo on Russia. It's got nothing to do with NATO. It's a separate issue. They use separate political formats to do this. It's outside of the NATO decisions. Now, if we're looking at Turkey's role in NATO. Turkey is a very important country for NATO because it has the second largest military force in NATO after the United States. It is the southern flank of NATO. It is on the border with Syria and all these problems in the Middle East, with Iran, with all the challenges coming from there. And so it's basically the southern gateway of Europe. And so, yeah, Turkey has an important role to play and a voice in NATO. And because of that, it's highly unlikely that they will leave NATO, because they need NATO as much as the other allies need to be able to cooperate with them. If Turkey was to leave NATO, they would be alone with Iran, Russia, Syria, and all their other problems. Greece would be in NATO, and Turkey would not. I think that would be pretty, think about that. Greece would have a decision-making role in NATO, and Turkey wouldn't. And this was very highly unlikely that Turkey would ever consider leaving NATO. They're looking at the relationship of Armenia with ODKB and cooperation. And, for NATO, Armenia is at the limits of what current frameworks can provide. NATO provides a number of frameworks. Armenia uses them all. Armenia participates in NATO missions in Afghanistan, for example. And to go beyond that would require a real political decision in Armenia. And you'd probably have to discuss this with your ally, the Russians, to how much more integrated can you become with NATO. Because you're talking about going in that next step, and this is more political integration with NATO. So this is really up to Armenia, because your next step is not just participation in missions, but how much do you participate, and how much do you want to bring NATO advisory service into your armed forces, which are advised by the Russians. This is a question for Armenia. It's not a question for NATO. Up to you.
Now, there are differences between NATO states, and you've seen the recent words between Germany and Turkey. Can this affect NATO? It certainly could potentially affect NATO in the decision-making process. If we have some crisis where one or the other, Turkey or Germany, wanted support of the alliance, and they were having an argument, just like this issue of, Austria as a partner. Turkey blocked Austria. They could do the same to each other in a NATO format, in a NATO decision-making process. It's possible, but generally, when you're asking for NATO support, it's based on a real important security issue that you believe the other allies should share your concern. And even in that circumstance, you may get cooperation between Turkey and Germany. So this political argument they have right now doesn't exclude the fact that they could cooperate on important security issues. The CSTO mandate on, it's interesting. Our experience with Russian peacekeeping forces in South Ossetia and Abkhazia hasn't been so positive for all of the parties involved. And so I'll leave that one at that. And NATO has never been able to come to consensus to recognize CSTO as a partner, for example, even to the point that we couldn't come to consensus to give official observers to CSTO exercises. And this is not just the NATO allies. This was even some CSTO members asked NATO not to send it. All right. CSTO is a very different organization from NATO. And you're not an equal around the table on decision making in CSTO. It's a very different organization, very different construct. On Iran and Armenia, to NATO it doesn't matter what your relationship is with the Iranians. It doesn't matter at all to NATO. You have a partnership framework which is approved by the 28, and you can continue in that partnership framework. It doesn't matter what your relationship with Russia is or your relationship with Iran is. It doesn't matter to us. You're a sovereign nation, you decide your own relationships. And we have the same with our individual allies. And their decisions to embargo Iran, for example, are the decisions of sovereign nations. And if they didn't want to uphold the embargo, they could pull out. But it's got nothing to do with NATO. This is more a European Union issue, collectively under the European Union. Then it really has little to do with NATO as an entity or institution. And Qatar. So that really gets into a political issue. It's not related to NATO. NATO has partnership relationships with countries in the Middle East. And we have a special framework for working with Middle Eastern countries. And NATO is opening its first office now in Kuwait, as a matter of fact. And so how this issue with Qatar will work out, it doesn't affect NATO directly, but it affects the relationships of the individual members and individual partners with each other, but not so far with NATO as an institution. Okay? Thank you very much.